Ease war an einem Futen, November abend im Jahr 1892. Als ich mich wieder in der Vertrauten, der Bank der Baker Street 221b befand, Rogan, flackerten die Gaslaternen unsicher im Nebel, ihr Fauls leuchten wurde fast vollständig, vom dichten Londoner Nebel verschluckt, der wie ein Labiwisen durch, die Stott krok, drinnen jadak Herrschtwurm. Das ließ nistern de Führers, an de die anendlicht Bellabend, gegonwort von Sherlock Holmes, der in desem Moment, im Schneidersitz auf dem Persertewitsch sah, sein schlank, Gestalt sei kniet, sich vor dem Kamin. Bekunde ein melancholisch Passage auf seiner Geige spelt, obwohl seit unserem letzten Fall, der sich im IT der Erblissen, Gouvernante und dem verschwunden, Hauptbach, Maria, woken vergangen, whereon, siegt Holmes kom Anru, das war, wie jeder der sein Temperament kennt, was unnatürlich, ich befürchtet, das sein langweil, unweigerlich zurückkehren wird. Watson sagte abrupt angehielt mitten, im Bogenstrich in Haltensee, das menschliche Gesicht für, ein vertrauenswürdiges, registert der Seele, göttiger Himmel, antwortet ich anlege Dipol mal Gazette. Das ist ein philosophische Frage für, innen den Stagebend, nicht Philosophie. Mein lieber Beobachtung, hab sich, geschmeidig, und trat ans Fenster. Finit die, wo hängs gerad, weit genog, am in die Urbild, Dunkelheit zu Sven. Die Frau von gegenüber, die mit dem Grannen, Federhat, ist in 20 Minutam, nan schon dreimal, an diesem Fenster vorbeigegangen. Kier schritt worden Jeeds Malkurser, an de sie blickt mit zunehmender Kühnheit nach oben, entweder bucht sie das Gebgude oder sie hat etwas zu erledigen, dem sie nicht den Mut hat, bever ich antworten, konnt klappt schnell ander, tara, murmelte Holmes fast zu sich selbst. Dann Option 2. Mrs. Hudson Urshan, ein Herr mittleren Alters, an der mighty kräftiger Haut, dessen schwerer, wohlmentel Noch, immer vom Nebel nass war. Nervsnam, sinnen Bollerhat ab, und entholt ein Glatz, und den besorgten Gesichtsausdruck. Sie sind, Mr. Sherlock Holmes, fragt atemlos. Das bin ich, an die Sie, Sir, sind ein Theatermensch, wie ich, Sahib Bunenstaub, am Revier, Kolophonium an den Fingerspitzen an die ein Schmeierer, Schmink, direkt hinter dem linken Ohr kommen. Sie da helek, Sir, sosch, der Mondblinzelt kursitig, aus dem Gleichgewicht gebrockt, ja ganz richtig. Ich lied das Wargrave Theater in Covent Garden. Mein Name ist Barnaby Llewellyn. Ich bin hier, weil nun ja etwas höchst außergewöhnliches passiert ist. Einer unserer Mitarbeiter, unser Vorarbeiter, ein Gusser, Mr. Nathaniel Bell, ist verschwunden. Aber es ist nicht nur das Verschwinden, das mich beunruhigt, Mr. Holmes. Es ist der Moment, in dem sich dazu entschieden hat zu verschwinden. Machen Sie weiter, sagt Holmes und dutet ihm auf einen Stell. Llewellyn sah schwerfällig die geschah erst gestern Abend am Ende der letzten Vorstellung von das Geheimnis der Witwedes Haus war, wo der Vorhang war unter Tosendem. Applaus, gefallen, die Schauspieler hatten sich verbeut und die Backstage-Crew versammelt sich, wie Broch ist Kurs in den Kulissen, Bellward ich habe ihn gesehen, klatscht sogar der Lotest von innen, als wär stolz auf an Privatlistung, und dann nichts ging nicht durch den Bühnenanhang, Heinos Noch, wurde in den Garderoben, oder den Gassan,
hinter dem Theater, Gies ist als obi, adai bun, verlassen, andauerst der Welt verschwunden, wer ande niemand hat, was gehat, keiner Schrei, keinen Kampf, fragt ich, kein Lot, best kiegt Llewellyn, Kopfschüttelt. Aber was uns wirklich beunruhigt ist folgendes: Griff in sein Manteltasch und holt einen kleinen, leicht zerknitterten Umschlag hervor. Diesen habe ich auf dem Boden in der requisiten Kummer gefunden, unter einer realter, bemolter Wohnungen. Treit nur Sui Wort, verzeihen Sie mir. Holmes nahm den Umschlag und betrachtet in mit einer Intensität, die Llewellyn unruhig worden ließ. Dann wandte sich mir zu. Watson, was sagt Ihnen das? Ich betracht Skript, feinfühliger, als man es von einem Theaterleiter erwarten Word. Kennt eine Entschuldigung sein. Ein Abschiedsbrief, wiederholt Holmes. Dann funkelten seine Augen, aber etwas viel, Theatralischers, ein Verschwinden, noch Applaus, ein Entschuldigung, ohne Empfater und die ein Mann, der an einem veröffentlichten und die belebtesten Ort spurlos verschwindet. Mr. Llewellyn, ich glaub, Sie haben uns den verschiedensten Schlüsselplatz der letzten Zeit beschert, stand abrupt auf unterworf, sein Geige, Beiseit. Wir begleiten Sie sofort zum Wargrave Theater. Kommen Sie, Watson, der Nebel ist dicht, aber nicht anders, die Wahrheit vermut ich. Word is noch, will mehr sein. Die Draschke rampelt durch, die Verhangenen, Stragen Londons, der Nebel würde, mit jeder Curvedichter. Holmes Butte, sich vor, die Behans-Chettenfinger unter dem Kinn verschränkt sein. Blick war, abwesend aber wachsam. Ich erken sinnenges X's Druck deutlich. War bereits mitten im Problem. Untersagt is aus allen Blickwinkel und Rette, in seinem Kopf verborgen Stein. Du bist angenlich still, zeig dich, du und die wischt den Beschlag, am Fenster, keine Worlfigan drin, blinzelt, einmal langsam, als tauch aus dem Wasser auf, o therin gibd is zuhaf, Watson, die schwieriget, lit derin, sie gegen den Mangel, Fakten, abzuwägen, Theaterlut, sind, nicht gerad für ihr Offenheit bekannt. Ihr Welt ist Illusion, ihr Kunst der Tuschung. Wenn solch Lut ein Mysterium ans Licht bringen, muss wer doppelt vorsichtig sein, Melodrama nicht mit Bescheid zu verwechseln, sie würdig zeigen, Mr. Llewellyn, der Obertribun. Ich vermute, ich bin mir nicht sicher, bis das Gegenteil bewiesen ist, erwidert Holmes, trocken, aber überdrüben, ist nicht sein Fehler. Im Gegenteil, ich find, sein Aufregung durchaus ist. Nein, hier ist noch etwas anders im Gange, merk dir. Watson, der war, verschwand nicht trendwund, der Aufrang, noch rend, das Theater, voller, Betriebs, Samkeit war, verschwand in den Augenblicken echter, Schlüsselplatz, genau, Zuder stand, in der sich das Chaos hinter der Band langsam in Ordnung auflässt. Ist ein Übergangsschied, Wiederaufführung, noch Vorbereitung. Ein ideal Zeitfenster, am Angießen zu verschwinden, aber warum, Andy, was ist mit der Notiz, Holmes hab ein Augenbrau. In der Tat, was ward einen in seinem Beruf, hohe in diese Hannen Monda zu bugen, so absichtlich und theatralisch, zu verschwinden, ein kryptisch in Kuldegang zu, hinterlassen, aber kein Opfer, Beveridge ein Antwort wagen kann,
Hilton, Sir, Taxi, Ratend ingep Flasterton, Hof, Hinter, dem Wargrave Theater, Gaslettern en Flackerton met of den Backsteenmauer, on de Worfen, Lange Chaton von Kisten, Segel to Krakrusin, on de Gabandelten Ceylon, Die Luftrock Notch Regen, on de Altum Holz, Llewellyn Wortiet bereits, Hinteron Bunaningang, Einge Holt, in Inan Dunklan Mantel, Higher Intlang Min Herren, Sagt Udend, Schlossdeiter, MIT, Eine Messing Schleißbildoff, Ich habidem, Personal Gesag Dasis die, Bunnicht, Betreten soll, bis sie sich umgisan haben, wir traten in Denver Trauten Gerak 1 Theaters, ein Mischung aus Staub, Sagamol, Schmink, on de brennendem Gaslicht, der Korridor war schmal, die Wand MIT verblassen, wer Plakiton, wer Blacketen, oder Vorangan Backlet, Holmes blieb Kurs, vor einer, Stehen, das, Geheimnis, der Wit, ein Tragedy in 3 Akton, ich habe, is nicht Gisehan, Mermelti Holmes, ist es Gott, Llewellyn ze Gott, Kritiker bezeichneten, den Film als Morbid, Wirkung, handelt von einer Frau, die entdeckt, dass ihr Verstorbener Mann ein Betrüger war. Sie matcht sich auf die Suhanoch seiner Vergangenheit, findet jedoch heraus, dass Sinon tot vorgatzt, hat unter einem Nuan, no man lebt, die Schlechen ist ein Confrontation in den Kulissen eines Opernhauses, das Leben imitiert die Kunst, Mermelti Holmes, oder vielleicht die Kunste, die das Leben imitiert, Llewellyn fort, ans Deutsch den Backstage Bierig, vorbei an Ceylon, Sansiken an dem dichten Holzgerüst, das Zoom Absenken der Bühnenbilder dienti, is war ein mechanischer, durch Halbwerkstatt, halb Labyrinth. Holmes bewet sich wie ein blutend Hindurch. Sein Augen huschen noch oben under sittender Verfugten, unsichtbar, pfad.u niet neben einem Bundel seilender Nähe der Seilstation, ko higher Verda, Belsam Letzin, Malgisian, Jasser, noch den Letzin, verbeugen.com, hinter Daiban klatscht MIT den anderen. Einer der Bühnenarbeiter schwört, Bell habe geschürzt, der Vorhang muss bis am Morgen repairt werden, und sei dann in die Requisitankammer, gegangen daibar, oder nie wieder, Gussahan an die Notiz, higher drin, saget Llewellyn under Dutet, auf innen schmalen, Romvala Regel, Kostüm zerbrokener, Schwerter, Pappmeck, Basten an der bemolter Teller, die an der gegenüberliegenden Wand lenten, is wurde genau dort jeffenden unter den alten Stucken, aus König Lear keine Fubadrak, keine Ansiken, eins kämpft nur dieser Umschlag, MIT der Vorderseit notch oban, Holmes untersagt, den Boden, MIT einer, kleinen Lupe, an der Wischt MIT einer, harten Rossharberst, die, IROs, Sina Mantel, Zog, den Stob, Beiseit, noch einigen, Augenblicken, Essays, IRI in Kursis, Zufriedens, Samen Os, siegen Sie diesen Fleck, fragt und, siegt der auf Bühnenwalks, gemmend ist, absichtlich heierher, getreten, und das, heier ist, der Fäden von innem, Segotukanschu, Watson, gib mir, den Umschlag, noch mal, ich gab isim, Holmesrock, Kurs, daran unterhielt is, dann gegen das Licht, interessant, schwarz, Spurren, von Lavendelfarbenor, Tint, violett feminin, das, verda nicktin, eilgeschrieben, salt eber, so worken, die curvde fest zubuist, und die capillar Ausbreitung der, Tint dutet auf sorgflotig Kontrolluten Druckhin, an Filschang fragt ich, nicht unbedingt. Aber es würde von jemandem geschrieben, der einen bestimmt Indruck erwecken wollt. Ein Gestenis aber ein Eleganz.
Man bittet am Vergebung, when man anrecht getten hat. Eber higher, keen Leichnam, keen Blut, keen Scandal, nur Abwesenheit. Ahwanti, sich an Llewellyn, soll mehr. Ober Nathaniel Bell, der Manager at meet aus. War 3 Jahr bei uns ein ruhiger Kerl, der sich meist zurückhielt, aber zuverlässig, wie der Sonnenauffang. Nie suspept, nie betrunken, nie streitsüchtig, erkannt. Die Mechanik des Theaters besser als jeder enter. Einig der Jungoren Schauspieler sagten immer Ergelübtes. Theater mehr als jeder von ihnen das Flugsystem wie ein Musikinstrument behandelte. Family. Ein Schwester in Surrey, keine Frau, keine Kinder, lebt in einer Wohnung in der Arundel Street. Holmes schwieg einen Moment, dann gab es in den Tagen vor seinen Verschwinden anschwindlich Aktivitäten, Besseker, Lieferungen, Anonymbrief, Streit unter der Besatzung, Llewellyn ranselt die Stern, es gab also dauernher, der etwa ein Watch Zuvernoch, België fragt hat, sagt asse, von der Gesellschaft, eber Belwar, Mistrasch, Uschaf in Dragas, in der Gas, und de Lies in nicht hören. Später fragt ich noch an de Belt at is, ebi. Wie sa der man, eos, ich fürcht, ich hebi in nicht geisehen, über ich erinnere mich, dass ein der Schauspielerin Miss Clara Melville bemerkt, assez furchtbar overdressed, kam an Gaslighten zu schnuffeln. Sie saget habe ein Ansteckblum an Tandschuh, Getrigen, Holmes lachelti schwach, ein Gasinspektor MIT Ansteckblum. Das passt Gott. Wer setzen den Rundgang fort Holmes untersucht Flasch Jult notan im Banningerist und in Spesiarti. Ein Leiter, die zum Laufsteg ober der Bunfort, fu der Leiter blieb, stehen und blickt noch oban. Wie viel Crewmitglieder dürfen sich Render Offerangen auf dem oberen Laufsteg aufhalten? Nur der Vorarbeiter entwertet Llewellyn. Die anderen bleiben im Ergeskos also, hat belfreien Zugang zum Bereich über der Bahn, Seniority Holmes. Faszinierend wanti sich abrupt zu unserem das ist als. Was ich hier im Moment broch Mr. Llewellyn, ich möchte Miss Melville, ihren Bühnenarbeitern unter allen sprechen, die Bells, Garderobe, mit Benutz, haben, Eordem, broch ich bis heut, eben Zugang, Zubels unter Confed, das, klassisch arrangieren. Zurück im Taxi schwieg Holmes, bis wir in den Strand einbogen was halten sie davon. Fraget ich ist, ein Show saget Holmes ließ, ein letzt Verbegang, an dein Verschwinden, Bell ist nicht weggelaufen. Bindet Watson wie ein Schauspieler, von der Bühne, und die Frage ist nicht mehr. Wohin Ujing sondern, warum, Jean, diesen Moment wollt, am zu verschwinden, das Publikum applaudierte, der Vorhang fiel, und dann war, verschwunden, ich wage, zu behaupten hat uns ein Offerung geboten, die es wert ist, untersagt, zu werden, es war, Kurs, noch at or am nächsten Morgen, als ich zu Holmes zurückkehrt, nachdem ich von unserem Karthof gestanden war. Am ein Nachricht an den Herausgeber, wandte Landstand am einen Kursen, Spaziergang under dem Zuma hen, als ich zurückkam, fand ich Holmes bereits angezogen war, den Mantel bis zum Kragen zugenippt und den Stock in der Hand, wie still wie ein Statue am Kamin stand. Wir haben einen Termin Watson, sagt ohne sich umzudrehen. MIT, mit einer Leiter, antwortet Atandla Shelty dann, wie selten zuver.
Zen Minuten, Spater standen, where wieder vor dem Wargrave Theater, desmal in das Feierhell, an sicher licht de morgens getocht, der Nebel hat sich, etwas gallig det, da die Luft, tragnoch immer die, kalt eins Fruten, Novembers Mr. Llewellyn Orwatet, anzeroniert, verschliffen, aber punktlich, on de Foot an seiner Großes Ocean hinein. Holmes Interesse Gold offenbar, nun ausklierlich, dem Birek, ober der Bun, dem Laufsteg, wie in Theaterkreisen, genannt wurde, ober dem Prosceniumband, und auf dem Bühnenraum, verlief ein Schmähl, schwebend Plattform, die da Sudinti, die Gaslampen in Zastelan, die Vorhänge, Susianen die mechanisch, Ausrüstung, von oben beobacht sie wurde nur, selten betreten. Außer von Erfahrenen, Arbeitern, und dem Wargrave nur, von dem vermissten, Vorarbeiter Nathaniel Bell, where drei standen unter der, isen Sprosenleiter, die am Laufsteg, fort an dessen wie Holmes in MIT einer, glattern in der einen und seiner Lupe in der anderen, Hand untersucht, dies Sprossen worden vor kurzem abgewischt, sagt Holmes, oten sie auf den leichten Glanz oban. Watson ein schwacher Rückstand von Politer oder Jail, ich bin seltnoch oban an de bemerkt die Eng der Eisenkonstruktion. Den Staub, der sich auf den Stutschbocken angesammelt hat, und das Fällen von Spinnweben, entlang eines bestimmten Abschnitts, kein Staub entlang de Westbockens, sagt Holmes an de Bestigdied, mein Vermutung, gemanat diesen Abschnitt in den letzten 48 Stunden überkart, zweifellos Bell, aber wenn abis zum Laufsteg geklettert ist, sagt ich, was dann? Gibt keinen anderen Ausgang von oben, fort, nur Zurich, Zorleiter Holmes. Niet die laten an de beluchte den schmalen Korridor, der Rakwan de Theaters fort. Aber genau, da liet der Hakan in alten Theatern wie, desem findet man oft kriechgansch an de Wereltit fallen, quen über Jahrzehnte hinweg am Botan vorgenommen worden, bleiben bestemmt Merkmal in Vergessenheit, außer bei Danon, die das, geb gut, genau kennen, awanti sichen Llewellyn, haben sie plein der Wargrave. Der Manager nickt in meinem Büro, ich hol CAB rende jing, kliter at Holmes MIT schnellen, flinken Buchungen die Leiter hinauf, wann anten hört, ich das naran, von Holz under das Scharren von Steffen auf Eisen, alsa den Laufsteg überkart. Noch einer Minute halt sein Stimzu mir herunter. In der Nähe, de netredlichen Belichtungsmists befindet sich ein Luke, verborgen hinter, inner verrosteten Bodenplatt. Seefort, in einen alten Luftangschacht, breit, genug, dass ein Mann hindurch kriechen, keint, wenn Orch nicht bekäm, unser Freund belkeint in Durchos benetzt haben, welchens weg, der wer wendet, das, mein lieber Watson, die Antwort, ist genau das, was wer Horace finden massan. Llewellyn kam keuchend, MIT einem Süßmenger alten Boplen unter dem Arm Zurich. Holmes stieg hinunter, und die entrollten auf einer Kiste in der Nähe. Wir spetten gemeinsam der Oberheier, sagt Holmes und kloppt MIT einem langen Finger, der auf der Luft twangschacht. Fort ober den Requisiten Rom und desam Manager Korridor. Aber sehen Sie mal, Watson amundet in einanders Gebgut. Ein altes Treppenhaus, vermutlich unbenutzt. Llewellyn nickt, Noci Numbrand 1976 wurde abgeriegelt. Jetzt fort nirgendwo hin, nur noch ein Zugi Mortar, Treppenabsatz hinter der, Sudwand Holmes Augen glanzten.
Dan Worden, where is ALC nächst untersuchen, wenn Beldurch den verschwunden ist is mit Lichtdas. A durch diasis Treppenhaus, wieder aufgetaucht, ist Dialekt, in dem in dem in dem Ort, Siegelstein, entfernt hat, oder auf einur im Bakonte vis, wird nicht gesihan worden. Fragt ich, nicht, wenn a Stunden später, oder sogar, erst am nächsten Tag, wieder auftaucht Dialekt verkleidet, oder durch innen separaten Korridor. Das Theater hat mehr Engage, als das Publikum weiß. Gegen Mittag war unsere und die Theaters abgeschlossen. Und der Toms hat Maria weiter subtle Hinweis, jeffenden einen Kratzer in der Nähe der Luke, der mit die einer Stiefelspitz, berinstimmt einen, abgerissen, napf auf dem Sims, aber dem Portal, und einen Commission, Jerok, Turpentin oder Itavos an Liches, der an den Bokon, ober, der Banhaftet, da, uschweg ober sein Schlussfall gorinch. Als wir uns auf den Weg Zubels unter Comfort in der Arundel Street matchten, die warten einforsch Frau MIT dickten Augenbrauen and Melbistwaten, Hormeln femmet, die termistrauisch wurde Jedak, sanfter, als Holmes, Seinkart, Vorlegt, Mr. Belwar ein ruhiger Mensch, sagt sie, blieb, zirkeld, tend on de Zolt, immer punktlich, a war, blitzblank, soit each ways, bracht a nie besock MIT Notchhaus an de Trank, och nichts, dürfen, wer sehen, regum sie an, sie gut, na ja, ich shots schon, jetzt, wo a weg ist, die Police hat, nicht nein gesagt, die Unterkunft war, beschieden, ein One-Zimmer MIT einem, ein Ziegenbuckerriegel, einem abgenutzten Sessel, einem schlichten Schreibtisch und einem Schlafzimmer, doch Holmes ging langsam durch den Raum und betracht Jede, Oberfläche, MIT Dirk, gleichen Erfurt, die ein Priester in einem Alter indigen bringen wird, mehr viel ein Riegelwohler, Fackbucher auf Bühnentechnik, Rigging Design, und ein Skizzenbark Wohler Diagramm von Flashing Zugen, und de Beleg, an einem Rand hat Bell notiert, goikt wörtelt, equals still erregt. Holmes fenit, die Schreibtischschubel unterholt ein klein, verschlossen Schachtel, heraus brocht weniger als ein Minute, am das Schloss Sunak en dort darin befinden, Sitzbrief, Gratenteils, an Aufleg, bis in an Herusag, der von einer, andoren Handschrift versiegelt worden war. Die Schrift war elegant und die weiblickt, und die ein schwacher Lavendelduft hing am Pergament. Holmes las is schweigend, und die gab is mir dann, mein Liebster, en du kannst nicht dort bleiben, nicht jetzt, nicht noch allem, was ich erfahren habe, sie hat mir eils. Erzglet, du musst gehen, bewer Aris herausfindet, bewer die Bunsam Galgenword, wer seien sie, dass ich so hastig geschrieben habe. Ich kannt is nicht ertragen, still so bleiben sie. Mermelti Ichlot, Vielect Clara Melville, Holmes nicht, in der Tat, die Schauspielerin, die den falschen Gasman entdeckt hat, unser nächstes Ziel uging innen Moment, geoffendabt, auf an debuende Wortin, het Mr. Bell in letzter Zeit anderen Besack bekommen, die Frau Ranzelt, die Stern, ich habe nur in Angisahan, einen Mann in einem grauen, enzog MIT Schnurrbart und de hinkendem Bein, kam zumel in einer Wutsch. Letzten Donnerstag und wieder, am Samstag hat keinen, Nomen genent Holmes ogon blitzen. Danke, das ist sehr hilfreich, ALS, wer drogen, ein Taxi zu, Miss Melvilles wohnen, Huran winkten, tantich nicht anders.
als die Frage aussprechen, die mir durch den Kopf ging. Holmes, glauben Sie, dass Bell in Gefahr ist? Holmes blickt grimmig drein. Ich glaub, Watson hat einmal Gruyère Roll gespielt, als man von einem Vorarbeiter erwarten sollte. An der Germanen Dialekt sogar Marier will nicht, dass das Publikum erfahrt, was sich hinter dem Vorhang verbirgt. Miss Clara Melville empfing uns in einer Wohnung in Bloomsbury, deren Salon ein seltsam Mischangus theatralischer Extravaganz an der Vornamur Armat war, samt Vorange, hingen über anglichen Fenstern Federkostüm, drängten sich neben abgenutzten Shakespeare und de Moleros Gaben, sie selbst, schlank, dunkelgig und von einem Nest, glänzender, lockengakrend, stand vor uns wie eine Frau in ständiger Aufführung. Ihr Auftreten schwankt zwischen nervöser Anmut und den anhangsam dramatischen. Ich hat schon befürchtet, dass es so weit kommen könnte, sagte sie, als wir ansetzen und warf Holmes in einen fast kindlichen Blick zu. Nathaniel hat mich gewarnt, dass jemand rufen könnte, das sind wir am Hof. Nein, sagt Holmes sanft, ich handel unabhängig, aber ich genegier vertrauen. Dr. Watson und ich untersuchen Mr. Bells Verschwinden, sie können frei sprechen, sie siggert under einen silbernen Ring an ihrem Finger. Ich muss mir sorgen ihn, Mr. Holmes. Ich kenn Nathaniel Bell seit 3 Jahren. Nun ja, ich kenn ihn länger als ich, wirklich ihn, auch schwer fassbar, immer höflich, aber distanziert, als heit ein schweres Geheimnis, mit sich herangetragen, das sich keine Gesellschaft leisten ließ und trotzdem hat, sich in nur in erst let's watch, sie stand auf und DJing ein paar Schritt, erst halt mir, gumonde se im Theater gewesen, und hab ich noch im gefragt Anblick ein Emiliger College aus Bristol. Aber Nathaniel saget hab ich nie dort gearbeitet, war besorgt, obwohl sagt, ich zu verbergen. Sagt, glaub word verfolgt, das in endlich Gemmendoff, gestpert hab ich in aufgespert. Fragt Holmes, dort Clara, want I den Blick ebi, hat is nicht erklärt. Aber ich vermutet, is hat etwas mit seiner Vergangenheit zu tun. Nathaniel war ein Wunder vorsichtig, lebet, so vorsichtig für jemanden, der nichts zu verbergen hat jemals in hinkenden Mann erwähnt, sie blinzelt, ja, tatsächlich, seg der, fremd, der noch im fragt, sei mit einem Stock gegangen, sein Schuh, sein zu neuonde, sein Hansu sorbe. Wie ein Wolf im Cheragenketel, seg die, poetisch marmelti Holmes, und die hat Mr. Bell noch etwas, veriton Dialekt nomen, nein Bär, sie siggert, dann durchquert sie den Rom, und sog einen Brief, vom Schreitisch ich habe, in nichter Polizei gegeben. Ich dacht sie würden is nicht verstehen, der Umschlag war dann an die Hatei ein Fake-Adress. So sie, sollt ich nicht zurückkehren. Holmes faltit das Papier auseinander und las lot vor. Clara, wenn ich verschwind, ist is, kein, so ich hab etwas im Theater liegen lassen. Etwas, das in der Nähe de alten Sturmaborf, Missionism, hinter dem sad Vorhang versteckt ist, sag is niemandem. Wenn dir din Sicherheit im Herzen litt, wer bringt das, heier Sobold, du is, gelissen hast, sportien dat Holmes reicht mir die Notiz, sein Augen funkelten vor Interesse, der Sturmtrappen segda, ein altmodisch, cooles,
die Bealt in Tragdien oft hierab gelassen würde. Am Donner, an de Blitz zu simulieren, a Libby die alten System, sagiet Clara an de Biobachtians besorgt, a sagiet immer, modern Theater seon, zu glatt, zu unerlich, a Vertraut flashen zugen, an de Gigengwitchen mehr, als Menschen. Holmes Urhabsich, MIT Platzlicker, Energy Smellville, Sie Waren, mir ein Groß, Hilf ich, Schlage, Vor, Sie meiden das, Wargrave in den Naxen, Tagen ich, Furcht, das Drama hat Gerard erst, begonnen on de beschrinkt, sich nicht mehr nur auf Daiban, Querkerten, im Nachmittag, im Schutz, der Matinee, ins Wargrave, Zurich. Holmes, in Arbeitsmantel, on die Matz gekleidet, betrat das Theater, unbemerkt, durch den Servicesekreter, hinter der Bahn. On de Ich, folgt im Kurs, darauf, unter dem Vorwand, den Theaterarts, zu vertreten, der Director, Mr. Llewellyn, hat, ans diskret Zutritt, gehört, als Holmes, die täglich de, Sudvorhangs, entdeckt, bedeutet, almighty einer, gest ruho andutet, noch obon, dort, hinter, einer Folschen, Leinwand, direkt hinter, der Sturmfall, befand sich ein Holdrum. Agriff hinein, an de sogein kleins, schwarzes, MIT, Beinfäden, Gabandens, Notisbuch herva, darin befanden, sich Diagramm, von Glinnen, Laufstegmagen, an de versteckten Wegen hinter Theaterwanden, da die letzten sitten enthielten, etwas viel, Orstanlickers viel, Orstanlickers Kissen von Gesektorin, mon mit, Augenklapp an de Hohan Wanganjoken. Ein anderer, MIT einer Zigar, Zoishan den Fleckigen, Sinon Hunter, jeder Skizzy befanden, sich Kurs Notizen. R. Germain Auftrag in Hamburg minus 1895, Alvarez. Marcia Theater Brand Holmes blättert, bis an sieht fand, die in Erstar in Lies. Watson flustert schau. Is war die Skizzy eins Bergenmans, MIT, einer Markanten, Narb an der Schleff. Darunter, stand Gittritzolt, Dorian Creel, alias M. Gaston, Folscher, Gesenspector, hat mich, not Schlonden verfolgt. Creel, Mamelti ich. Der Name klingt seltsam. Holmes nickt grimmig. A war in ein berachtigter, verse Charingsbierige, auf dem Kontinent, verwickelt hauptsächlich, Brandstift sich verkleidet sich, am sich Zugang hinter, die Kulissen zu verschiefen, an de manipuliert, Gasleittungen, am Angle zu provisieren, dreimal entiging, uartelong, an de Belwar, einer seiner, Lut, Maglitsch, sagt Holmes, oder wie elect ein Zuge, dies ist notispatch, ist kein Tagebak, ins Verbrekers ist ein Hautback, Wohningst belsamelt Beweis. Bereiti sich auf ein Abrignan vor, ein scharfer Klichtens Gurgasch, aus dem Flörlies, unser Staran, Holmes lascht die Latten, und drückt ans Flatsch gegen die Wand, Schritt zwei Pari, halten, schwack, über die Lan, hinter der Bun ist eils frei, saget ein Stimm, männlich, tief, MIT ausländischem Akzent, keine Spur von Urgent-Gemendem. Durchsuchen sie als nächstes die Requisiten, aber steckt itivos die Stimmon verstemmten, da Holmes ruht sich nicht. Erst als wieder Valige still herrscht, sprach, wer worden, gesihan, und dies, Moner Gerharten, nicht sam opersonal. Ich wet, Creel hat, Lut engehört, die Geno noch, desam Buch suchan, wer sind in Gefahr, nicht. A bar was noch, wichtiger, ist bel Otwen, a noch, lebt, muss sich, versteckt, halten, oder schlimmer, noch, gefasst, wer muss uns beilon, als Holmes unter ich en Dissem,
Abend in die Baker Street, Zerkierten, kant ich das unbehegen, in meinem Magen, nicht an, wer hatten ein Verschorung aufgedeckt, die aber vermisst munaron kryptisch, notit song hino sing, beis hinzu internationalem, betrag unmaglichem, morde bianum, speliken, abendesen sprach, Holmes das, an was ich nicht, lot ausche sprechen, guagt hat, Watson die irreführing, ist suggestigt, wer sollten vermuten, das bell lediglich, vor einer privaten Schand geflohen ist, da, die Wahrheit ist komplexer, jemand sieht ihm die Schlingam den Hals, und da das Theater ist nur die, bon für, den letzten, EKT, Gargriff, noch einmal in das Notisbach, und desogend herausgerissen sieht, heraus seltsamerois war dies auf einer sieht leer, aber sie an sie mal abdrag gemanda hat, ein Notiz von dessen Blatt abgerissen aber, der Drack hat einen Abdrag hinterlassen, kalt bit den Razorspiegel an dein Kurs, ja ich tat, was ich verlangt. Holmes verdunkelt, den rum an die Hielt die sieht, unter das Licht des Spiegels erwischt, fein asch aus, dem Kamin, ober die Oberfläche, und de Schwarzlinien, begann an, verworsetreten, Probinangang Freitag, 2:23 Uhr, Zettel mitbringen, Kinatrix. Morgen, flüstert Holmes, Sie planen ein Treffen, sollen wir abfangen, wir würden dabei sein, sagt Holmes, mit einem grimmigen Funkeln in den Augen, in voller Kostümierung. Diesmal wird das Publikum, die Schauspieler überraschen. Der folgende Oband bratscht ein eigentumlich, still mit sich, selbst, der Ogegan Wortage, Nebel schien sich sanfter, aber Londons Dakun, Zuligan als es hielt, die Stadt selbst denn, etem en Holmes, an de Ich-Speisen, schweigend in der Baker Street, jeder in sein Gedanken, versunken, das, aus Bells Versteck, Jabberjeen notis Bouchoir sorgflotig, kapiert und in seinen Hohlraum, hinter dem Sturmstruppen zurückgebracht wurden. Genau wie Holmeses jeffenden hat. Ismas unberührt aussehen, sagte Gwen Creel, oder worauf immer dann exakt, festgestellt, dass Feld kennt unsere Falle Fehlschlagen. Kurs, vor sein Ohr, zog sich, Holmes in sein Schlafzimmer, Zürich und Dork, Augenblick später, in der Gestalt eines Bunarbeiters, wiederauf, sein Teintwar von Schminkstamp, sein Haar, plattgedruckt, und de sein Halting leicht gebüht, mit seiner leicht schlafen Halting, und de den niedergeschlagen, Augen war, das, Abild 1, Oberarbeiten, Theater Portiers. Du bist, dran, Watson, sagt der Ondorf, mir ein Bundel, Susse Mengelter, Kleiderzu. Du wirst, Mr. Aldridge, Sin, Junior Requisitor on der Schule des Dramatischen, Eberglobens, Theater Lut sind, ein oberglobisches Volk. Wenn jemand von Omen oder Vorzeichen spricht, nicht ernst und sage nicht, ich zog mich rasch an, wenn Orch nicht ohne inner Protest und de bold matchten, whereon zu fu auf den Rockwig zum Wargrave Theater, where Durchquerten gassen, und de Erlustet in den FBs, where den Bunenangun erregten. Mr. Llewellyn hatte vor gesorgt, das Schloss für uns offen blieb, where schloppten, unbemerkt hinein das Theater war leer, bis auf das Echo ans Friedhof den Bannenbretten holten lauter, als mir lieb gewesen war, als where den Korridor entlang zu den Kulissen gingen, Holmes bedeutet mir, hinter den bemalten Kulissen zu Worten, rennt a sich links in den Schatten der Bahn Zirksog und a sich hinter ein Abgebrochen. School aus dem Fenster duckt CSR und de Cleopatra die Probenter ein Holzpaneel
anderen Ende, Corridors, war geschlossen, unter dann, schritte.zwei, Gestalten, enhörten sich, der Turm, Eingang des Parkets. Im schwachen Gaslicht kannt ich ihr Umriss erkennen, die ein war groß und den schlank und trug einen langen Mantel, die ander war kleiner, ander breiter, ander hielt einen Stock in der linken Hand. Sie klopften dreimal die Tor verniet sich, ander ein weiter Gestalt trat, heraus, gebut Nerves, den hat tiefens, gassigt Gesagen. Im Lampenlicht blitzt die Kurs, kein Narb, Holmes gab, ein Kamwar Nembers, Zeichen mit seinen Finger, zwei Klopsbuch gangen auf den Bühnenboden, und die erstarti. Die Versammlung hat begonnen haben sie is. Fragt der Großmann, Sprach, Französisch mit Englischem, Accent ich, habe is dir da, gesagt, antwortet Kriel. Bell hat els aufgeschrieben, Nomen Orte Techniken, sogar den Job in Marseille, und der Brand von Paris. Ja, und wo ist Bell jetzt? Fragte der Mann, Kriels Pause war so lang, weg sagte verschwunden, Beveridge kam. Aber, das Buch ist noch da, versteckt im Theater, Base, wenn du is willst, bezelst du 1000 in Francs. Word morgen, in Covent Garden abgeleverd. Holmes verlaget leicht sein, gewickt. Ich kant, zeggen wir, auf Merkes Merverda, unter die Ohren, spitzte wie ein Bluthend. Der ein Spur, auf Spurt, ich habe sie, schon einmal, bezahlt, Gaston, sagt der Mann, calverem nemon, sie das, Buch nicht, einfach jetzt, Quael, antwortet, Krial, drohend, du brauchst mich Isu finden. Ich habe is nicht geschrieben, ich habe is nicht vergraben, und ich bin ganz, sicher, nicht devor, weggelaufen. Die Spanning in der Luft war fast greifbar. Holmes rockt, in einen Zentimeter vor, dort, dann dreht sich. Der kleiner Mann mit, dem Stock ganz, plötzlich, am Underlies, Sinnen Blick, durch den Korridor schweifen. Hier ist jemand, sagt Holmes erstarti was, ich habe etwas gehört auf der Bühne. Hinter den Wohnungen Kriel zog einen Revolver aus seinem Mantel. Ich hat kaum Zeit zu reagieren, als Holmes aus seinem Versteck stürmt und der Kriel die Waffe aus der Hand schlug. Instinktiv folgt ich im Untergriff. Den Mann mit dem Stock und rennt Holmes sich mit dem Greguren Mann ein Kurs, aber heftig, roffere liefert, Kriel floh, taumelt durch, den Sittenver, hanged, und verschwand im Labyrinth. Hinter der, Ban Watson, hinter, immer, krief Holmes und jagt den großen Mann den Korridor entlang ich rannt Kriel hinter her. Sprang ober umgestürzt Stutzen und which Seilen und de Flaschen zugen aus, sost die Mitteltreps zum Laufsteg hinauf, sein Bugangen waren trotz, sein Solters flink. Ich folgt im mit klopfendem Herzen, min Stiefel klirrten gegen das Eisen, oben angekommen, herrscht fast, Valige, Kriel drehte sich sein Hand, blitzte, und ich hört das Klicken eines weiteren Revolvers, das Bevera schiegen kant, örtend ein, stimm aus, den Schatten, lass is sein, Gaston is, ist vorbei, is war Holmes. Kam, aus dem gegenüberliegenden Portal, den Revolver auf Kriel gerichtet, Holmes wie begann ich. Keine Zeit, sagt die Jung, nimm die Waffe. Kriel ließ den Revolver aus den Fingern gleiten. Ich nahm ihn mir ungefesselt, in mit einem, den belegenden Requisitensaal. Holmes trat in her sie, haben Goslex, inszeniert, Brind gelegt,
für die Versicherung, Gettetet, on de die Spur, verwischt, Iber Bell Word, nicht mitspillen oder, Kriel, spakt auf den Boden, hat die Mannschaft veriten kurt, Kurdacht, kennt wieder, Rechtcha von Worden, segt Word, außerdem das Buch, Werden, nan ans Licht kommen, unterbrach Holmes, under ihr Verbricken, Orchkurs, noch Sonnenaufung, Obergaben, wer Krial zusammen, dem beweisen, os dem notes Buch, an den Serum berekt ober den Erpressungswirsch, an Inspektor Lestrade, Holmes, stets, Gussinhoft, besten darauf, für den Yard ein Vollständig, Chronik zu, trans, KRIBIEREN, Ebor ETFs boin ruhit, mich immer noch, was ist MIT Bell, fragt ich, als wir, wieder in die Baker Street, zurückkehrten, wenn freiwillig verschwunden ist, was ist dann aus im Jordan? Holmes sagte, zunächst nicht dann dritte, als ich am die. Augenmut aber klar das, sagte Lies, ist das Letz, stack, griff in seinen Mantel und reicht mir einen zweiten Brief. Dieser war von Bells Hand geschrieben, aber erst, wir zwei, Tag und Deschat, Herr Holmes, wenn Sie dies lesen, dann haben Sie sich sicher schon genug zusammengeräumt. Ich bin kein Verbrücker, aber ich war inst zuge schwerer, Verbrücken ich floh nicht aus Fähigkeit, sondern weiters Blattwürdigen zu verhindern. Ich vertrau in an mein Hauptback, en ich bin unter falschem Nomen noch New York Giriest mag das Gesetz Gerechtigkeit schaffen. Ich suche nur Frieden, en Merkang hat mir das geschickt, sagt Holmes. Abgestimpelt aus Southampton. Wust, das, ich das, Notizbuch finden wird. QND, was auch das bis dahin, nicht mehr das sein Word, worden Sie, is Lestrade sagen, MIT der Zeit, sagt Holmes, Bell stellt keine Gefahr für die Feindlichkeit dar an de sein Aussage, kennt den gesamten Krielkreis, zum Feinsters bringen lassen, sehen vorest Frieden, jenseits de Atlantiks finden, ich werd nie vergessen, wie Holmes en jenem Morgen en unserem Wohnzimmer Fenster, standenden schweigend, ober die Baker Street blickt, als versekt Nebel, selbst noch antworten Zusk, Abwal Dorian Creel, alias Gaston, der angebliche Geisinspektor, inzwischen in der Obhut von Scotland Yard sah, war die Angelegenheit noch lange nicht abgeschlossen. Ein Watch war seit der noch hat im Wargrave Theater vergangen und obwohl Lestrade Kriel wegen Verwirrung, Erpressung und versagten Mords angeklagt hat, gab es gerockt, dass sein international und Kontakt in möglicherweise noch vor einer Strafverfolgung retten wollten, noch beunruhigender war, dass Holmes zwei anonym Warningen erhalten hat, ein per Post. Die en der von inem stragen Jungen, der verschwand, bever wherein befragen, konnten jede Notiz, enthil die kryptisch, nachricht, die in unregelmäßigen Blockbuchstaben hingekretzelt war, das Stück ist noch nicht zu Ende. War nicht der einzig Schauspieler Vorsicht vor der Schlossen, ich fand Holmes, ungeneck verunsichert. Sie glauben, das ist ein Drang, fragt ich in beim frustock.ir. Antwortet nicht so, stattdessen holt das in Suchen berühmte Notizbuch aus seinem Versteck in einer ausgelten Ausgabe von der Kaufmann von Venedig, blättert zu der Seite, auf der einst der Serecini abdragt, der Uhrzeit des Treffens, gab es in war, ich glaub, sagte schließlich
das wir, das Messer verhaftet haben aber nicht die Hand, die is fort. Creel war Einwurf, ein Werkzeug, aber da ist noch jemand durch die Irrignis hinter, den Kulissen orchestriert erhielt in UND ich fürcht. Sie haben, Jared erst begonnen. Geno in diesem Moment lutet die Glock untenscharf. Gefällt, vom unwirkenbaren, Schritt von Inspektor Lestrade auf unserer Treppe, ernstem Blick an der einer Zeitung, unter dem Arm herein. Ich dacht, das sollten Sie sehen, sagte und reicht im die Evening Standard zu. Holmes die Schlagzeile lautet, Wargrave Theater in Flammen, ein toter bei Brandstiftung, mir wurde ganz flau im Magen. Holmes überflog den Artikel und reichte ihn mir dann wortlos. Die Einzelheiten wären spärlich, in den von morgens dann war ein Feuer ausgebrochen, das im unteren Riggingbereich, über dem Sudvorhang, ausgebrochen war, Jenna dort, wo das Notizbuch, war steckt war. Ein Bühnenarbeiter, ein Gusser, Alfred Talk, war in den Flammen, man nahm, an habe gerad seinen, Rausch aus ich lafan, als sich das Feuer, aus Breite was sie nicht, Drucken, sagit Lestrade, ist, dass Mr. Tooks Schädel gebrochen war, war tot, word, als Feuer erreizt den Mord, einen Einbruch zu, vertuschen Mermelti Holmes, an dein Versack, die restlichen Beweis, zu vernechten, sagen sie mir, wurde das Versteck aufgebrochen, Lestrade nicht grimmig, die Hill war versent, aber unberührt, das Buch war, wie sie vermutet haben, bereits entfernt worden, aber jemand hat is bestimmt gesagt. Holmes stand abrupt auf, wir müssen ins Theater sofort. Das Wargrave Theater war nur noch ein, Schattenszene selbst, verkalt Bocken, und geschwarzt vor Henja weckten, den Eindruck einer vom Zorn, Gottes heimgesuchten Kathedral, der besend gestankte, Roches Hingnoch und Jedam, Balken, dat unter den Ruinen blieben, die knockende alten Theaters erhalten, wie ein trotziger Schauspieler der, sich weigert, die Bonzu verlassen. Holmes bewegt sich mit unheimlicher Precision durch, das Rack unbemerkt, Brandmaster, den Ursprung der Vorausbreitung an der sogar die Versenton, Oberst von Tooks Mantel, Higher fing is an SIGT, und dutet auf ein kaputt, glamp naban, der Folter, aber die Flamm war kein Zufall. Seien sie die Parafinsper, die sam Hinterausgang, Zurückfuhr. Jemand hat den Boden absichtlich bergossen, backt sich an der Hob einen kleinen Gegenstand auf einen Manchetentoff aus Messing, der inmitten der Russes seltsam Makellos, worked initialen Melti Abel, Sagich Itcher, Schraken, Maglitsch. Oder jemand wollt uns das glauben machen, so oder so müssen wir herausfinden, obi dieser Brandtil einer wird schon war, oder darauf tagt, so etwas Schlimmerem, Abend kehrten Holmes und ich in die Baker Street Zurich und die fanden einen kleinen Umschlag im Briefkasten, wieder Brief, Notadress, während darauf. Nur unsere Namen in feiner Kupferschrift, geschrieben, darin befand sich ein einzeln Theaterkart Parket. Rie F. Platz 9, zu einer Aufführung im IT dem Titel der Letzt AKT, aufgeführt im stillgelegten Leontinhall. In dem seit 1893 geschlossen Theater.is gab, H.A. einat I.Z. Herr Holmes am Mitternacht, ob die sich der VORHANG.KOMM, allein da hat jemand ein Gesperr, für das dramatisch, sag ich an der Versekt, leicht fortig zu, das, fühlt sich, wie ein Einladung zu, einem Hinterhalt,
Een als wie ein show, Holmes la Chelty schwok, Geno descheld mussen, Wer Teilman haben sie, Vior zu gehen, Natürlich los, get allein, ich, saget, wer mussen, Teilman Watson, nicht, das, ich das, allein Tanward, Kurs vor, Mitternacht, Arrington, where Leontine Hall, unser Taxi hielt, vor dem, einst Prächtigen Theater, das, non voller, schmutzten Vernigelten, Fenstern war, Holmes hat sich wieder, in die Kleiding, ins Vornehmen, Theaterbesches geschlichen, in seinem Mantel, verbarg, sich ein geladener Revolver, ich hat och min agin waf dabei, obwohl ich betet, sie nicht zu brochen, die, in Gangster Naht, unter Holmes, Hand an der Gab, den Blick auf einen Staub an der Schatten, Geholz feuerfrei. In der Fern flackert schwaches Gas auf einem kleinen Podest, neben der Kass lag eine Insel in Karmissen, rots Pergament, Gabundens Programm, Heft, Holmes Pfeffnitis und de Laster let's eketi, ein Tragedy in einer Schien, nicht nur in am Publikum. Ich kann mich nicht entschieden, obi, unser Gegner, ein Charakter oder ein Dichter ist, flüstert ich. Holmes nicht, nur, unschub sich, Durchtin, SAMTVORHANG, dort im Theater brandt, nur, ein Gaslamp, die Bunn war leer, bis auf, in an einzigen, Holstel an deinen Scheinwerfer, der direkt auf Platz 9, rief wo das, Messi-Namensschild, im Halbdunkel glanzt. Holmes setzte sich ohne zu, Zen, in diesem Moment niestert einst im Durch, den Raum verstärkt, wielegt, durch einen Grammophon, oder einen versteckten, sie klang tief, theatralisch, understark, versort. Mr. Holmes, Sie haben sich an mich gehalten, sind meine Spur, gefolgt und haben der Offerung applaudiert. Da hunan schliet sich der Vorhang, der Scheinwerfer wandert und belutscht die Bahn, wo einker parlag nan, unter einem schwarzen Leichentuch, Holmes Standoff. Sein Blick war hart, Watson sagte, gib mir de Kong ich, richtet meinen Revolver auf den dunklen Balken, als Holmes die Bahn betrat, under das Touch, anhab, darunter lag Llewellyn, der Verwilter de Wargrave, sein Augen waren glasig, an sein hot bleich vom Gift, an seine Brust war ein klein, kort befestigt hat, schlecht Juer von, ich habi neu, Juer von mein Gott, murmelte ich. Sie besittigen, zugen Holmes, Dretta, sich langsam zum Balken. Dann warnt uns das, wer als nächstes dran sind. Geno in diesem Moment ein scharfer Instant, Holz, splittert, neban, Holmes Kopfe, als sich ein Kugel in den Prosceniumsbahn, Bord runter, rief, ich entführt, auf, die QUELLE dot der Schitz war bereits, WEG dot WIR, kehrt an Erschetart, Notchhaus Zurich. Obwohl keiner von uns das Lot zugab. Holmes saß stundenlang da und rascht in völliger Still. Sie haben das Theater inszeniert, sagt ausschließlich, Einbarschaft zu vermitteln und zu verspatten. Sie haben Llewellyn getötet, weil uns geholfen hat. Kunde, weil etwas wusst, was wahr ist. Holmes sah mich ernst und ich weiß is noch nicht, aber ich habe vor, is herauszufinden, bevor der letzte Vorhang fällt für uns. Der nächst Morgenbrach MIT grom Himmel an die Norrändiner, Anspannung an die selbst unser Frostachstisch nicht vertreiben kannt. Holmes sah regungslos in seinem Cecil, die Geige, unberührt auf seinem Schoß, rennt die letzten Kohlen im Kamin, zu Ashwarden. Ich hat in Sight, der Moriarty, Affer, im Reichenbach, nicht mehr so reglos, Gisihan,
und selbst damals war in seinen Augen mehr begangen gewesen die. Ereignis in Leontine Hall in Durno hat Zuverhatten einen Nerv getroffen. Llewellyns Mord und die Szene theatralisch Inszenierung war kein Zufall. Holmes wusste das. Und befürchtet, genau wie ich, das, wir is nicht MIT einem einzelnen Geist zu tun hatten, sondern MIT einer Organisation. Die in Schatten und der Nebel haust, sie wollen uns nicht einfach nur Angst machen, sagt Holmes, schließlich sie geben uns Stichwort. Regionisingen, jeder, EKT steigert, sich, die Probe, das Notesbuch, der Brand, der Mord, und jetzt die Offerung, sagt ich, für ein Einzelpublikum, Holmes nicht langsam, und nur, ein Mann kann ein solch Production, MIT desem, my en Coronation, und the theatralischem Flair der Regieren, hu Holmes griff in Sinnenschreitisch, und da zog an altes Dossier hervor. And then, Icon Virgelbet, MIT dem Namen, Victor Devereux, ich erkend is sofort, Devereux war imletzen, jarzend, der Regentschaft von Konigen, Victoria, ein Gefährtor, Schauspieler, gewesen, der später zum Produzenten wurde. Berühmt für sein aufwendig Bühnenkunst und sein düsteren Interpretation an der Klassiker. War unter skandalösen Umständen verschwunden, nachdem zweit Besetzung Rend, einer Schwertprobe von Julius Caesar Abwal der Tod außenvoll eingestuft wurde de Vero, von der Boulevard, Press verfolgt und verschwand aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Bis jetzt wollen sie damit sagen, dass Victor Devereux dahinter steckt. Ich sage, antwortet Holmes, dass jemand seinen Nomen benannt ist oder vielleicht ist Devereux selbst unter neuer Identität wieder aufgetaucht, so oder so erfordert dies Operation Process is Timing, Genokenntnis der Theater, Welt und Dein, Gasper für Morbid, Sambolik, a Standoff on the Jingzhou, der Kat, ober dem Kamin, Klein Stecknadel markierten, alle Wichtgen, Ort das Wargrave, Theater, den Riggingloft, den Varsum Langskoreid, an der Leontine Hall, Holmes zog ein Linie. Die Sieverband, und auf den ersten Blick, wie ein umgedrehtes großes, außer ein Stufendiagramm, Mermelti, oder wie eiligt, ein Befehlsdreieck. Och ich begann is zu verstehen, Quen Llewellyn, ein Untergebener an der Kriel der Vorarbeiter war. Dann muss die Spitze der Direktor Notchenthalt worden, und was ist mit Bell, fragt ich. Wenn Nernoch liebt, kennt Ida den Schlüssel haben. In der Tat, sagt Holmes, und die ich habe war, in aus der Reserve zu locken. Holmes' Plan nahm ihm Lauf des Tags. Gestalt an die entfaltet sich MIT seiner, gewohnten Precision und die Kühnheit. Skickt 3 Telegramm. Eins an Inspektor Lestrade, ein weiters, an einen Theozulia vor in Whitechapel, und ein drittes an die Pall Gazette. Letzters enthält ein Kurs. Aber merkwürdig an sich, Exclusives Interview MIT Sherlock Holmes, die Wahrheit hinter der Wargrave erscheint am Freitag. Ist das klug, fragt ich. Word is sie nicht provisieren. Das antwortet Holmes, ist genau. Der Punkt, die Falle, die erstellt, war in Folk, im Konzept, aber komplex in der Ausführung. Wir wollten ein Pressinterview völlig fiktiv, im Keller des alten Lagerhauses in der Drury Lane in Schnjaran, das hüt leer steht, aber immer noch, als Requisitenlager, Genots Word, der Raum war abgeschlossen dann, fensterlos und halt, akustisch wie ein Theater unterbauend, der Trick war ein Kader, Holmes erklärt offen, dass die Wahrheit kannt.
und dies Wahrheit zu, wer von must verschwinden, Gerard Longa, Genug, den Feind glauben, zulassen, sei verwundbar, kam Naxen, Ben Bay, Niso Regan, der die Baker Street in Spiegelglanz Tauch, Verley Holmes, als Kuche verkledet, die Strage. Gab mir Anweisungen für den Fall seines Scheiterns, da ich hast, Jeeds Wort. Sie wurden Mycroft, das Dossier übergeben, sagte und davor, sorgen. Dass die restlichen Namen in Bells Noticebach bewagt wurden und was ist, mighty dear, ich. Word of der Bunstehen Watson, sagte mit einem grimmigen, Lakilne aber, nicht im Custom, am Mitternacht hat ich meinen Platz im Lagerhaus in der Drury Lane eingenommen und sah neben einer Holzkist, mit der Aufschrift Macbeth, Kessel Rochstroller, Inspektor Lestrade und zwei Polizisten warteten in einem Seitengang. Außer Sichtweite, aber in Hörweite, das Groß Tor des Lagerhauses narrt im Wind, Rendei Gaslaternen flackerten und der grotesk Schatten auf die Gipspuppen an der Gegandum Bör, gegenüberliegenden Wandworfen, punktlichem Vertel, noch Sulf, finit sich, quietschend deiter, ein Gestalt, schlappt, war groß an der Truggenen, am Hang an die Mesk, sein Gesicht war Elfenbeinwei, wie die Halbmesk, eins Tragikers im antiken griechischen Drama, bewegt sich wie ein Mann, der sich seiner, in Schinerung sicher war dat blieb in der Mitte der Bahn, im Zentrum des Raums, stehen an der Sprach, Mr. Holmes, ich habe Ehren, Monolog, die Diction ist etwas blumig, aber die Struktur lobenswert, ich hielt den Atem am Swornoch, nicht da, das dacht, ich mindet, dat doch hinter, den Customstwandern, trat Holmes herver, schanda, der 2 Stunden, zuver, eingetreten war und sich unter einem abgelegten Luenkostam versteckt hattendruckels und der Elswie sprach ließ. Seinen Revolver in der Hand, Mr. Dev nehm itchen, der Mann hielt ihn an den Arm, dann langsam, die Mesk, Warletter als ich erwartet hat. Vielleicht sexig, ergrutem Haar, eingefallonen, Wangen down deinem, triumphierenden, Blick in den Augen. Sie sind schlecht giltart. Mr. Holmes sagt, aber ihr Verstand ist intakt. Schade, Holmes sucht nicht zusammen das, Noticebuchwar, nie für mich bestimmt. War, für ihr rivalent gedacht, nicht wahr. Eine Absicherung gegen Verret, deveru Kischerti. Aber Verret ist die Seele des Theaters. Der Schauspieler muss glauben, dass der Dolch echt ist, sonst wird das Publikum nicht glauben, Holmes nicht, und so haben sie Creel als Marder, Bell als Sandenberg, Llewellyn als Schlussakt, Ansicht selbst als Ansichtbären Dramatiker, besetzt aber, ich habe den Kritiker falsch eingeschätzt. Antwortet Devereux, das ist die Gefahr der Hybris. Holmes blickt, sieht, Lestrade sagt ruhig. Der Inspektor an der Szene, Manner stürmten aus den Schatten herenda. Devereux war bereit, einer plötzlichen Bugangwurf, im Rochbo Bombi auf den Boden. An der Rum füllt sich mit erstekendem schwarzen Dampf, im Chaos Whirler, ich Holmes den Augen, den oben sah, den aber Devereux, wie ein Leiter hinauf Folter in Deck klettert. Holmes war sofort hinter, im Harich. Bin gefolgt, stürmten hinaus in die. Nachstilf auf das Dach des Lagerhauses, Griechen klatscht über die Schindeln, und der Wind heult wie ein Geisterchör. Devereux drehte sich mit gesagener Pistolem da,
Holmes duckt sich hinter ihnen Schornstein. Sie haben Ehren, letzten AKT geschrieben, Devereux, rief Holmes. Dann soll es in inner Tragödie enden. Nerd, der Mann on the Fjord. Die Kugel streift Holmes' Schulter. Dort erhielt nickten. MIT plötzlicher wuckt, schleudert, Aaron Beschworts Seil. Thiel der alten Bühnentechnik, an der Brust, der Mond tummelt, ließ sein Waff, fallen an der Bratsch, auf dem Dock zusammen. Augenblick später, klettert, Lestrade Dirchnest, an der Keukend, hinauf, lebte Fragich Holmes. Kauert sich neben den gefallenen Monja, Vorest, Zurich in der Baker. Streetlies, ich Holmes, Arm MIT, einer Bandage, verbinden. Die Schusswand war sauber, aber oberflächlich. Sie wussten, dass Erkoman, Quart, sagt ich, vermutet, akent einer letzten Verbagung, nicht weitersten, antwortet Holmes. Das ist ein Fehler, der Theaterlut. Sie kennen, ist nicht utrigen, wenn ein Offerung ohne Publikum endet am nächsten Morgen war der Sturm vorüber. Dat ein Rest von Ruhe an der Schwarzen. Geheimnissen hingnoch, immer wie ein bedrückender Vorhang oberlanden, bei Scotland Yard, sei Victor Devereux, einst für tot gehalten, nun aber höchst lebendig und verbittert in einer Seele, verletzt aber unverletzt. Sein Name, einst nur in Theaterkreisen, als Legend verschwiegen, wird bald alle Zeitungen deempirisieren. Holmes anrasiert an der Mitte Holland, Augen rief mich in das Wohnzimmer in der Baker Street. MIT der, mein eins, Manns, der im Begriff ist ein Autopsie der Chafuren, nicht einer Leech, sondern eins, Plans der Zukunft war, das nur sein, in richtig, in Turin Kant. Du warst, geduldig Watson sagt, und jetzt muss die letzte Schien gespielt werden. Holmes rammt den Kaminsims von allem Krimskrams frei Tabaktos Perserschu, Kolonemer, und begann, die Gegenstand MIT bedeckt, darauf, zu platzieren, ein klein Roll Takalogeseil, ein Verkultis Bunenbach, ein Maskos weißem Gips, Bells, Versenkts, Noticepatch an die ein Miniaturmodell de war Grave Theaters. Ich sag ja, schon das war ein Theaterstück, begann Holmes, ein Tragödie, MIT Precision, choreografiert, unter der Schlüssel zur Lassung lag nicht nur darin, zu verstehen was getan hat, sondern norm jede Roll besetzt wurde, tippt zorst auf das Notizbuch dies, Watson ist, kein Tagebuch, geheimer Bericht, ist, in Besetzungslist nicht von Schauspielern, sondern von Manier, die zu Rollen manipuliert wurden, für die Szene vorgesprochen hatten, beginnen where MIT dem offensichtlichen Mr. Llewellyn, der in Leontine Hall, Ermadit, Bühnenarbeiter, was zunächst wie ein willkürlicher Mord aussah, war in Wirklichkeit der Höhepunkt der Schuld. Llewellyn war Devereux, widerwilliger Complice, verschafft im Zugang zum Backstage-Bereich, informierte über die Sittentalong und den Aufenthaltsort, de Wargrave Personals, hat Devereux geholfen, in das Theater Geno im Austausch, Gagungeld und das, Versprochen, Zambuna Manager aufzusteigen, sobald Devereux den Wargrave zurückerobert hat, aber warum in weil other belasting würde, sagt Holmes, erinnern Sie sich an das verbrannte Bühnenbuch, ich nicht, es war aus Leontine Hall geborgen worden, und noch, warm vom Führer, als where Ankamon, Diocese Hauptbuch, erklärt Holmes, enthüllt Einträge von Llewellyns Hand, Notizen, die nicht mit
den officiële Wargrave of Sicknengen, Borien-Stiemen, Stichwort, die voorkamen zeilen von schauspielen die intelassen worden, in wesentlichen Frantem. Llewellyn had al zijn art varsitierung, damot begonnen deveru, activiteiten, zu protocollieren, had angst, zum schwagen, gebruikt zu worden, ondeas zurecht, sagt Holmes. Deveru, ingenierte, Llewellyns, Todd, els grotesk, hommage, en zijn eigen, omstrettenages Caesar, dieselbe production. Die in Zamruckseg, Oz, Demofentlichen, Laban, Zuanga Sasichnicht, als, Beswitcht, Sondern, als, Konsler, der Rhein, Unvollendiet, Offerung, Ich, Start, Die Mesk, en Seaworkt, Jetst unheimlich alc theatralisch, on de Bell fragt ich, ist geflohen, aber warum? Seg de Holmes mit glänzenden Augenbell, ist heimlich held dieser Geschichte, hab, das verkolt notis bucho, deveru, hat bel schon vor, monaton, unter einem Decknamen angesprochen, wurde die Chance geboten, Nuancierung zu ingenieren, die das Wargrave, zurückzuwinnen, und das Theater zu seinen reinen Blutigeren, Wurzel zurückfahren sollt, Bell und ab. Dat hier hissing, nicht zur Police, begann sein, eigenen, stillen, mit Lungen, und dokumentier, Giades merkwürdig, Irenes die verschwunden, Requisiten, die Schattenhafen, Gestalten bei den Proben, sogar Kriels, unberechenbares, verhalten, hat els aufgeschrieben, und der Elsies zu gefährlich würde. Sondit die beweisen, touche sinnen, igenen Tod, im Führer der täglich vor on the flow, aber, hinterlu, Hinweis, absichtlich, denen ich, nachgehen, sollt, dies, sehr kratzti, Notiz, der verlegt, Schraubenschlüssel, Belwult, Deisach, outklaren, aber, aus der Sicherheit, der Dunkelheit, heraus, ich schüttelt den Kopf an de Kriel, war unser Hauptverdikter. Holmes hab das Takalogseil auf. Kriel ist wills ein Rolling, ein Trinker, ein Kleiner, Terren hinter, der Bann aber, kein Killer, wurde benetzt, devro brocht, Chaos und Ebelk, seid, unmat unter der Crew. Trieb Kriel in Konflikte mit Schauspieler, und de Mitarbeitern, und de benutzte in dann als Perfekts, Ebelkungs, Manver, der Streit mit Llewellyn ingeniert, dienti deveru als Deckmantel, für das war Verbricken, als, Lestrade, also sogden, a soul of Kriel of passen, ich wast bereits dassa, unschuldig war, sagt Holmes, aber je mehr wer sein schuld zu glauben scheinen, desto mutiger würde deveru. A glot das Publicum word, im das stuck abkaufen. Holmes hielt in UND 26, dan der Miniatur, de Wargrave zu, Aberies, gibt noch, einen Spieler, Watson, einer dessen Anwesenheit, von Anzahlen, unbemerkt blieb. Ich spürt mich noch, worn. Holmes kloppt auf das Dock de Modells. Die Couple de Theaters, vor 3 Jahren noch Dembrand, wiederaufbaut. Niemand kam auf die Idee den Steinmetz zu befragen, der die Arbeiten beaufsichtigt. Mir stockt, der Atem, du meinst, ja, saget Holmes, que Victor Devereux kehrt, nicht als Schauspieler, nicht einmal als Financier, sondern als ein wie or Arbeiter, dort der Genige, der noch dem Applaus geflohen ist, swali, nie vorgeübt hat, ihm liegt zu bleiben. In diesem Moment kloppt Lies en Dörter. Lestrade trat mit dem hat in der Hand ein, sein Gesicht sieht den Eigentumlichen,
Ostrich Einsmanns, der Zuglich, verbluft onrig beindruckt war, hat gastanden, sagt Lestrade, Ailes, die Verkuldungen, das Notisbuch, sogar den Dolch, den gegen Llewellyn benutzte, het in einer Requisitenschabuld auf Bord, saget word, den Handlingsbord, wollen den Holmes sufsti ease, gibt ein Seil Ausweiler, Mermeltia das, stuck ist das Ding, mit dem ich das Gwissende, Kings einfangen word, Devereaux schrieb, sein eigen Tragedy, on the spelt G'd roll, Regisseur, beswitcht an the poor, indesser, no hat sposierten, where under them's in klang, Turnabel hing tief, und Gaslaternen, blinkten wie mood, wuchter im Dunst, was jetzt, fragd ich, Holmes holt tief laft, Easward noch mehr wie in Geben, Manner, die das Laban, nicht als heilig, betrichten, sondern als ein Drebach, das, man für die Working Formen kann Kabar, wer haben den Vorhang von einem solchen Theater Garrison, das muss das, das bedeuten, ich nicht, trotzdem, ich frage, mich ständig, Bell, Word Gemeles, Zurakaron, Holmes blickt zu den flackernden Sternen auf, das, hätte bereits Watson, in Wahrheit ist nie weggegangen. In Derwich noch Victor Devereux verhaften, war in London ruhiger Jordan, die Theater forten ihr, Benverstellingen fort. Die Seitungen berachteten, in allen Reiserechen, Einzelheiten, aber den Skandal, an de Dodging, in den verwinkelten, Gassen von Soho, an den Laternen beluchten Arkaden, von Covent Garden, die Welt, ihren Juantengang dort aber nicht, so in der Baker Street 221b. Die Luft war voller Nachdenken, Holmes hat sein Geige, seit Tagen nicht mehr, enger die Zeitungsausschnitt, mit Devereux gestandems, lagen Angelsen auf dem Sideboard. Ihr Slagzielen verkundeten ein Wahrheit, die Fendlichkeit halb ifrig, halb ängstlich, zu akzeptieren schien, der Tard als Bunankanste, der berüchtigt Devereux Gastet, ein Theatermodere, formen als Maskeratenmeister der Londoner. Bunenverscherang in Thought, Holmes verhindert Theaterresten bei einem Oberfall auf den letzten Vorhang. Verabschut das Wort Terrorist, UND hat wat in MIT roter Tint eingresst. War nicht stolz auf Ehrensieg, sah sich selbst als Mörderer. Watson murmelte Holmes eins morgens nachdem ich im Tee gebracht hat. Ein tragischer held noch sinem eigenen Drebach, das ist für mich viel giftiger als ein Mann, der nur noch Geld oder Macht stret. Du hast in aufgelten Saged, ich ließ, ja Saged Holmes, aber erst, nachdem Puppen von fast einem Dutzend Seelen gemacht hat, nam Bells versenkt, Notes Buch, und die Blätter is durch, die konnten waren noch, vom Feuer sprayed, und die nur von innen hat das Stock schan, vor dem Schlussakt, durchkaut haben sie von ihm gehabt. Holmes antwortet nicht sofort, dann schob not aufzusehen. In een Umschlag über den Tisch, so mir dat is war unsigniert und auf schwerem, fasserigem Papier geschrieben, ich las lot vor, an Herrn Holmes, ein Vorarbeiter, mas sich manchmal zurücksehen, den Zusammenbruch de Garists zu verhindern, ich bedeue, die Tuschung, aber nicht das Ergebnis. Ich danke Ihnen, dass Sie den Applaus, wunders hin, gelenkt haben. Ein Bühnenarbeiter arbeitet am besten, wenn unsichtbar ist, _am selben. Ben.com Lestrade. Sie haben uns das Leben schwer gemacht. Holmes brummt, agatmütig
Underwärmt sich die Hunde kommen für. Wir haben ein List MIT Theater nehmen, OS den Vergangenen Jahren Bühnenarbeiter, Emsin Schauspieler, sogar Kritiker, die früher MIT Deveru in Verbindung standen, das in ein Ministerium verlangt, in Anwaltständigen berecht, und was denkt Inspektor Lestrade, fragt Holmes, Lestrade, Rebbe sich die Schilfan, ich glaub, ist verrecht, aber brillant, ein Mann der die Gesellschaft als Publikum, und den Tod als Drama betrachtet, wer außer ihnen kennt ihm in jeder Hinsicht Paroli bieten. Holmes lachelti nur halb Wahnsinn ist ein Begriff, der oft auf Genies angewendet wird, die gegen die Convention vestogen non, sagit Lestrade. Die es ist besonder Genie sitzt in Newgate und dort wahrscheinlich bleiben, bis der Vorhang endgültig fällt. Der Richter will kein Prospektakel, seawarden Jets, darüber stillschweigen, bewähren. Holmes nicht wenig, beruhigt eingeschlossen, Vorstellung passend. Lestrade wandte sich mir, so ich, nehm an, Sie werden das hierauf schreiben, Doktor. Das habe ich, schon, gesagt ich, obwohl ich mir vorstellen kann. Das is nur wenig glauben worden. Oh, Sie werden, is glauben, Geschichte, Lestrade. Aber Sie werden, is trotzdem, als Fiction busy können, so ist is sicherer. Am nächsten Morgen begleitet ich Holmes auf einem Spaziergang die Charing Cross Road entlang. Die Stadt pulsierte ganz herambas, Blumenmatchen, Schornsteinfer und da workt Ales etwas düsterer. Oder Violet bildet ich, is mir nur, ein Notch so vielen Nachtun in Theatern. Die auf Lugan aufgebot waren, dort wir, kommen, am Wargrave Theater, vorbei, drogen, hängt, ein News, Plakat, unter neuer Leitung, das Wargrave Word in 2 Wochen wiederöffnet. Holmes hielt in zu betrachten. Sie werden els übermalen, Watson, sagte Lies. Das Blatt, der Verret, die Angst, els wird unter samt Vorhängen, und der Schmink begraben, aber die Nocken, bleiben die Nocken. In jedem Theater gibt es Geister, saget Holmes, manch Dragon, Keton, manch Dragon, Maskon, ich schweig, dann noch Moment, glauben Sie immer, noch, dass is bis zum End geplant hat. Sogar die Misserfolg, Llewelyn's Angst, Bells Flucht. O nein, sagt Holmes, underneath die Augen sus das war nicht geplant. Deveru war klug, aber nicht allwissend, passt sich an wie ein Buninoter bei, der Generalprobe improvisiert, Schnitt Oberarbeit, Schinan, aber Bells, obtronegit, das Zerster Seinstructor, a Wörler, seinen Hepunkt deschub Kart, a Zurich, nicht das Verberkan zu wollenden, sondern das End das Schreiben, da. Sinierte Ichlot, sagda das, stak sei niefer, gedacht gewesen. Holmes nicht, quailis das, nicht war. Wären nur, gelegentlich Kritiker, Sinwars Publikum, war selbst. Ein Watch, später, erhält Holmes ein Paket, kein Absender, nur ein Walksiegel in Form einer Theatermask, halb Comedy, halb Tragedy, deren befand sich, in Schwarzseid eingewickelt, ein Kopie von Othello, die Rander waren, MIT, Anmerkungen, vers Hon, wobei ein Passage MIT dicker roter Tint unterstrichen war, ich bin nicht, was ich bin, darunter ein Einsun, MIT Tint Hanja schrieb, Seil. Selbst Jago kennt nicht, juig spielen, Holmes verbrannte das Buchnoch, selben Abend in aller Still, später, als ich, mein Tagebuch, für die, noch Schloss, slent sich Holmes in seinem Stall, Zurich, und blickt, sam dunklen Fenster,
Ich habe schon viel Bühnen betreten, sagt gerecht School tatorti, Salons Valor Geheimnis, aber dieser Fall, verstammt. Ich bin dit den Satz für in das war Theater in seiner reinsten und dunkelsten Form, an nicht, an Doisitz Theater anders. Watson, als die Kunst die, an Publikum davon zu, aber zugen, dass die Illusion, Wahrheit, ist, an die Wahrheit Illusion. A Standoff, holt endlich sein Geige, und es spielt nicht das Oblick, aggressiv staccato, sondern ein langsam, wehmütig Melodie. Etwas, das der Trauer näherkommt, orch, wenn nie zugeban wird. Ich hört, schweigen, zu an der Verstand, kehr in diesem Moment. Für Holmes wie für Devereux war das Leben ein Performance der Unterschied bestend, deren das Holmes die Rolle des Detectives geholt hat, Nichter, regisseur.is, war ein trüber Morgen End November ALC der. Letzt Vorhang metaphorisch anderweitig über dem Wargrave Theater fiel. Der Himmel über der Baker Street hing tief, dicht von Ruhe und Nebel. Under das Klappern der Hof auf dem Kopfsteinpflaster, holt wie Donner in einem fernen Sturm weiter. Ich erinnere mich, dass das Feuer im Kommen erloschen war. Und Mrs. Hudson bracht ungefragt süßliche Cola hierin, im Seltin, stillgest gegen die, kalt die Holmesnoch, nicht bemerkt, hatte. Befand sich wieder in einem, seiner Joanten, nichtender energiegeladen Manier, die war einem voll herrscht, noch in der tiefen Mattigkeit, die danach folgt. Dies Stimmung war anders, still, analytisch, aber seltsam nostalgisch. Hat sich englund, lange Zeit, im Fenster, zuste hin, die Fingerspitzen, ineinander gepresst, under dem Verkehr anten Susa schoen, os Kenta sprechen, der Mal hat, und es im Morgen sein letzt, columns voll Devereux veröffentlicht, ein unauflich Funot, Aufsieht fand. Die Stotzenwaldschaft, bestig die in Hafterung de, Immeligen Bunen Regisseurs, Victor Devereux, ein Prozesterman, wird noch nicht bekannt gegeben. Der Innenminister lehnt ein Stellengem ab, und einfach so war erledigt. Kein sagt, keine Standing Ovations, nur still. Sie haben ihr Frostag noch nicht angehört. Holmes sagt ich sant, und de Biobacti, wie der Tee in seiner Tasse, kalt wurde ich esse noch einer, Wurstelong, selten etwas Watson, antwortet, dann blickt Vitor auf die Strage. Der Schlüsselplatz hat ein eigentumlich still. Man fragt sich, obi, wirklich, verdient oder nur urwart, dat war. Das hast du gamohet, sag dich, du hast ihn aufgehalten. An der Renn Dialekt gestorben, wenn nicht gefasst worden war, oder sicham, habe ich das wirklich getan, oder habe ich die Vorstellung nur unterbrochen, die Bun steht noch, das Licht brennt noch, sein Drehbuch ist noch der Dialekt, unvollendet, aber nicht vergessen, ich wusste, dass ich in dieser Stimmung nicht herausfordern sollte. Holmes betrachtet, den sich nicht als endgültig, sondern als vorübergehend, Tempos, jeder Jailist Fall war für in nur ein angebeltet Seat, nie das Ende Buches. Dennoch konnt ich das Gespräch mit dieser Bemerkung nicht binden, man sagt. Das Theater sei ein Ort der Illusion, sagt ich, aber ich glaub, hier verbergt sich die Wahrheit, direkt vor unseren Augen, zumindest für diejenigen, die darauf trainiert sind, sie zu erkennen. Holmes lächelte, darüber tatsächlich schwach, scharfsinnig, beobachtung Watson, sogar der Teufel muss,
Vorsprechen später, selben Tag bekamen wer Besak von einem jungen Polizisten von Scotland Yard, einem ernsthafen jungen Nomens Marsch Gerard mal 20, com mit einem dünnen, braunen Umschlag mit dem Absieken von Scotland Yard und einem nervösen Blick in den Augen an, von Inspector Lestrade, Sir, sagt Marsch und reicht in den Brief. Sagt soll direkt an Sie gehen, Holmes. Nam, is ohne Umstand entgegen, und deserschnet das Wachsiegel, mit der Conti, seines Brieföffners. Ich beobachte seinen Gesichtsausdruck, rende las dort is hat, sich nicht gingart. Noch in einem Moment gab mir den Brief dort is, latet, mein lieber Holmes. Ich dacht Sie sollten is wissen, der Jeffenjean würde, heut morgen, bewusstlos in seiner selbethanden Kinesperen en keine Bekanntung gift. Ist einfach zusammengebrochen. Der Arzt sagt, es kennt ein Schlaganfall gewesen sein. Word voraussichtlich, nicht aufwachen Sie. Haben einmal gefragt, ob sich für in Helden hielt. Ich denk, die besser Frage ist, ob a Gemmels geglot hat, asse real, Lestrade. Holmes schenkt sich ein, frisch das Tee ein, trank sie, jedoch nicht hat sich zum letzten Mal verabschiedet, sagt ich ließ. Nein, murmelte Holmes, verliere, die Bun, bever das Publikum, die Offerung Bertelan kennt. Das ist etwas ganz anders. An die Band liegt sich der Nebel unwenig, und Holmes schlag inan Spaziergang vor, quer überkorten die dem Sand der Lambeth Bridge, die Lichter der Stadt flackerten, unter uns wie rastlos Gedanken, fort uns nicht noch Whitehall oder Soho, sondern noch Ossen, noch Clockenwell, wo sich Reihen von Backsteinhäusern, wie Mudmunner oder Schmähl, gepflastert, geson neton, endlich, errichton wir, ein bescheiden Pension, die zwischen einer Bäckerei und einem Tabakläden lag. Die Fenster waren dunkel, der Hof, der Fensterbank, im obersten Stockwerk war, ein leichter, rustreifen Susi anheuer. Fragt ich, Holmes nickt, Zimmer setches, Glock, antwort nicht, stattdessen holt einen kleinen Umschlag aus seiner Manteltasche unde, steckt in durch den Briefschlitz. Ich kannt nur einen flüchtigen Blick auf den Inhalt erhaschen. Ein gefällt Notiz an die Itfoss. Das wie ein Bohnenkart. Außer a Word is verstehen, sagt Holmes an die Wanti sich ab. Auf dem Heimweg sprachen wir kaum. Die Stadt bewett, sich uns haram Kuchenrück, platschtem durch Futzan die, ruft der Hindler. Die Gurgstedt Kastanien feilbauten, das Pfeifen, eins Palisten durchdrang, die Damerang, Zurich in der Baker Street, schenkt ich uns beiden Brandy ein. Holmes sah Amphur, und ließ sich schlieglich in seinem Sessel nieder, mit der Mien, Ingsmans der sich decent Komfort verdient hat, was stand auf der Kart. Fragt ich dort schloss die Augen, ein Seil aus der Sturm zeigt is, an Einheit sich erinnert, dann recitert is, nicht als Kanzler, sondern als ein Mann, der in etwa so greb treit, wer sind aus dem Stoff, aus dem Trum goma hat, sindandam kleins Leben ist von Schlaf, umgeben ist voll, and ich mich gern erinnere solch, in denen Holmes brillens das Verbrechen, oberstrahlte oder sein, trockener Witz, die Spanning lockert, dieser Gehart nicht tazu, a Hinterlu in ein Chaton, den ich nicht ganz vertreiben kann. Vielleicht, weil Asicht was passiert, wenn ein Geist wie der von Holmes noch innen gekut, von Trauer,
verzert an de von Stolz, wer dunkelt ist, devru war, nicht bloß ein Verbrecherer war, in einem dunkleren Spiegel, ein Spiegelbild, dieser Gedank, poinruhit mich immer noch, an de da, find ich beim Schreiben, dieser letzten Zeilen Trost in einer Wahrheit. Wo deveru Menschen als, Kraulensa, sa Holmes, CALs, Rätselkomplex, ja abermenschlich, an deren Lied, der Unterschied, zwischen Genie und Wahnsinn. Die Theater megen brennen an der Applaus, mag werben. Da, die Wahrheit, wie schwör sie euch, zu fassen, sin mag bleibt bestehen, an de Holmes immer wachsam, an de Merzurand wortet, der oft das sich der nächst vorhan, hob